Sorry about the delay. Namaste, everyone. I'm Ashmi Aryal, coordinator at AECC Nepal. I would like to welcome everyone on today's IELTS Exclusive Update with British Council live session, where we will be talking about IELTS in depth with our special guest from British Council, Ms. Rubina Shakir, who will be joining us shortly. Before that, let me tell you guys a brief about AECC. AECC is a global leading educational consultancy headquartered in Melbourne, Australia, with 14 branches and 43 offices all around the world. We have been providing our services in Nepal since 2011 with branches at Kathmandu, Chitwan, and Pokhara. AECC Nepal has also been offering customized IELTS, PTE, TOEFL, SAT, GRE, and GMAT classes. We have been assisting students from all around the world in pursuing their goals of studying abroad in the best colleges and educational institutions. Our teaching mentors have strong backgrounds in online and blended learning and are IT proficient and also are Cambridge CELTA certified. We offer revolutionary classroom and on-demand practice session and reference mentor to support face-to-face instruction. We also provide thorough, frequent mock exams with the necessary instructions for all the delivery methods, including face-to-face and online requirements. Our classes include free mock tests, free practice materials, library, and lab services, along with a practice center and personalized guidelines from instructors. And we have two good news for you guys. In celebration of the Great Harvest Festival of Nepal, we are offering a 50% off on all our test preparation classes. The offer starts from the 15th of October and is valid until the 19th of November. And at the same time, we are again giving 20% off on IELTS datebook vouchers to our three lucky participants. I would like to stress on the point again. Yes, you heard it right. We are giving giveaway to three lucky participants. For that, all you are requested to please drop your queries on your comment section. Now, with that being said, I would like to welcome our guest, Ms. Rubina Shakir, Account Relationship Officer from British Council, to join us. Rubina ji, welcome. Thank you so much. We appreciate you being here very much. Please accept our gratitude for coming. Thank you so much. Thanks for inviting me. Okay, so Rubina ji, before we start the session, please allow me to briefly describe the program structure. We will begin by going over your presentation first, and then we'll have a Q&A session. So to all the viewers, please prepare your questions in advance as we will address all your question answers queries later. Also, on today's program, we will be emphasizing more on the recent update of one retake test along with the updated fee structures. So, should we start, Rubina ji? Sure. Okay.
Hello. 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 Okay. Thank you. Okay. So let's start again. I'm just briefly going to the IELTS introduction right now. So I'll be stating the other parts like throughout the slides and all. So IELTS helps to achieve goals, right? Achieve goals as you desire, like which country, wherever you want to go and all. So here, more than 10,000 universities, organization accepts your IELTS. Then all the universities in UK, Australia, New Zealand, right, and other many countries accept your IELTS score. Also, the immigration authorities, as I already said, for the immigration purpose as well as helps you. So, immigration authorities, professional bodies, right? Many employers or professional bodies accept your IELTS. So, IELTS is one of the pathway to aspire your dream goals, right? So, choice and format. So, obviously, everyone knows there are two choices on format: IELTS on paper and IELTS on computer. So if you prefer typing over writing, then you can obviously go to the computer examination, right? Computer test, IELTS on computer. Hope you have visited. If anyone has previously visited or anyone has visited for the test or anything to the British Council, then you will find our test center staffs with the trained professional. All right. So if you have any queries regarding your test, you can directly get in touch with our customer service team. Not only the customer service team, any of the invigilator or supervisor you meet around when you go for tests or when you visit British Council, they will guide you through the process you will go through. In recognition, we have already spoke about this. It's like globally recognized by many organizations, more than 10,000 organizations, widely accepted by universities in many countries. If you are intending to apply for UK, Australia, or USA, or any Canada or any country, then AECC is there to support you for the IELTS registration for other purposes as well. So as AECC is in partner with British Council, they will guide you through the registration process and everything. So regarding frequency, let's go with the IELTS on paper. If you are intending to give IELTS on paper, we have more than 40 test dates, 3 to 4 test dates per month. Whereas for computer, we have a multiple sessions. All right, we have like we conduct our computer test Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So if you are intending to give computer examination, you have like multiple choice for the test. And now let's go for the paper. IELTS on paper, if you are planning for IELTS on paper, you will have your result on 13th day after the main test. Then for IELTS on computer, you'll have your test within 3 to 5 days. All right. We are sending out the IELTS results to ACC as well, as they are one of our partner. So if you do the registration process, everything from ACC, then you'll find every support from our end to ACC. Like you will get your IELTS result, your registration, everything from there. All right. Then I hope you know the IELTS test structure as well. I think our audience know the test structure already over here. We have test structure as listening and speaking, reading and writing. Right. So if you are going for reading session for academic, the difference between academic reading and general training will only be in reading section and writing section. Right. The other part, listening and speaking, will be same. So if you see listening, if you are doing
paper test, right? If you're doing paper test, IELTS and paper test, you'll have your listening test, 30 minutes for listening, then 10 minutes transfer time. All right. But if you are giving your IELTS on computer, if you're giving your test on computer, then you will have 30 minutes, a specific time of 30 minutes. Same for section, 40 items. All right. No extra time or no transfer time for this listening test on your computer. So that is only the difference you will find when you give your paper test and computer test. By the end of the session, you'll know about the IELTS and computer. All right. The next slide is about the IELTS and computer. Then we'll speak on one skill retake. We'll have a question and answer session, and other ways, no other ways British Council can support you or help you. Hello, Ashmiji. Shall I proceed with the session? Like. Okay, let's start with the IELTS and computer brief introduction and all. So, if may I know how many of our audience, our participants, are intending to give IELTS and computer? Can you write your like numbers over here? Like how many of you are giving IELTS and computer? Okay. Anyways, let's go with the slides. So IELTS and computer is same IELTS, but with a more choice, a new way to experience IELTS. All right. So let's say our IELTS and computer a bit different in a way. Like if you prefer typing over writing, then it's the best thing, like it's the best way to give a test. All right. So if you are like you're writing, um, if you want to type your answers, you can go with the IELTS and computer. Whereas if you think you are good on typing, you have a good typing skill, it's not necessary that you need to have a good typing skill. It's about the answers you write. All right. So you can just go with our IELTS session. You can check our website how to give IELTS examination, IELTS on computer test, what kind of features we have and all. I'll be explaining the features here as well. Okay. So what is IELTS and computer testing? So it's the same IELTS test. Okay, it's the same IELTS test with in terms of standard, content, preparation, and result format. All right. So it's exactly the same IELTS in terms of content and structure, but the test taker, only the difference is it is on computer. Like you will sit on a computer lab using a latest technology. All right. So there will be a gap in between two computers. As you know, there will be a gap in between. You will have your specific designated space to give your IELTS examination. All right. IELTS and computer test. The question wise, the content wise, whatever you are preparing for your paper or computer, everything will be same. Just the typing, you will have a computer to type your answers. All right. Whereas the result format, the difference in the result format is only the days. All right. So for paper, usually the IELTS results is released on 13 days. All right. That there is a specific time frame for paper. Whereas for computer, your IELTS result, if you are in urgent need of your IELTS result, all right, then you will have your results within 3 to 5 days. All right. So with this, I would also like to say that now the computer IELTS result will be available to your test taker portal itself. All right. You don't have to visit British Council to collect your result or AECC for the result, hard copy result. All right. Your result will be in electronic test format. All right. You can download your IELTS result on your desk.
all right, on your desk. So when you have when you register for IELTS on computer, you'll have a test taker portal where you can check all of your test details, your uh, venues and all, your time, all right. Then time, then you'll have your result electronic copy. For IELTS on paper, we'll be sending out the result, whereas for the computer you can download it from your test taker portal, and if you need, you can just print it from your end itself. It's a new option, but this will not replace IELTS on paper, but rather give you a choice in delivery and more availability. All right. So if you want to give computer, like we have started a session like AM, PM, and PM2 sessions. All right, AM, PM, and PM2 sessions. So we have a 3 different time slots in a single day to have your test. All right. Then, so after that, let's go to the next slide. So why will some candidates choose IELTS on computer, right? So if we talk about a computer, so it's about more flexibility, right? It's about more flexibility than prefer typing to writing. You can still plan your answers on paper, all right? Also enjoy some technical supports like highlighting and review function, word count features, as well as you can copy paste your answers from your note, all right? So you'll get a paper, all right, paper and pencil as well to plan your answers in the computer in your space on your desk. All right, you'll be given login details along with the like rough paper and pencil. You have to log into your computer. Then if you want to write your answers on paper at beginning and then write to computer, that is fine as well. All right, however, you'll not get extra time for planning and getting the answers, getting answers into or typing into the computer. But if you want to write on paper at the initial phase, you will get that. You also have a computer copy paste, or you also have a copy paste function, which will allow you to also save the time if you are writing on a note on your computer itself, right? So highlighting and review function, many of you might say we can easily highlight on paper. However, it is also easy for you to do it on computer. You can highlight, you can scroll down your questions, scroll down your answers. If you are if you like to edit your answers, you can just delete in a one click. All right, you can copy paste your answers and all. So if you intend to give a computer test, you also have the recently introduced feature, let's say that one skill retake. So if you are doing IELTS on computer, that will also benefit you. If you do not get the desired score at the first end, you will get your get an option to do one skill retake. All right, so I'll present that on the second slide. So second slide. All right, so let's go with the IELTS on retake. So what's an IELTS one skill retake? It's a new feature designed to help you, okay, designed to help you get a desired score without retaking the full test. I'm sure this will benefit most of the students, all right, most of the student people who are like who are not getting the score at the first time. All right, so if you feel you have not performed well to your best in all the areas, then one skill retake will help you to get your back on track. Like it's available for academic and for general training, both the tests. All right, so if you want to improve your score on one skill, you can give retake. It's if you're initially giving one IELTS on computer, then you'll have a one skill retake. Like you can choose if you still want to improve your score and increase your score to the desired one. All right. So is it available globally to everyone? So IELTS retake is like currently available to Nepal, like recently launched in like Australia, Bangladesh, Cambodia, Canada,
and Hong Kong, India, all right, Myanmar, Pakistan, different countries, all right, and like Nepal was the first initial country to pilot the session to introduce the one skill retake as well. So we will be launching, British Council will be launching the one skill retake to the different other countries as well. And if you might have a question that will we start uh, one skill retake on paper or not as well, right? So we will be introducing that as well, but that will take few time. Okay, that will take some time. Sorry, that will take some time over here. So you might, if you are in like need of giving the one skill retake, you have to do it within 60 days. All right. So I'll be focusing on that later in later slides. So what benefit you will get? Okay, what kind of benefit you will get taking IELTS one skill retake? So it will help you to focus on one particular skill, right? Particular skill. So if you intend to give, if you are intending to let's say if you're intending to focus on your listening, right? If you did not get the desired score for your listening test, you can give your listening test. If you have not received the score on your speaking, then you can have your uh, test on speaking, writing, or reading part. All right, so you can focus on one particular skill and improve your score. So it's not like most of the students get a desired score at the initial first time itself, but if you still can go with the higher score, if you feel like you are not satisfied with a particular score, then you can give your one skill retake focusing on particular skill you want. All right, then take a test. So you already know the format, right? Format as in what will be the question type, what will be the time allocated for the particular skill. You already know. Now you you only need to focus on your answers, right? Focus on your answers. Like if you're doing for listening, what kind of how many parts there will be on your listening test, or if you're focusing on uh, writing task, writing test, then what kind of tax 1, tax 2. You already know there's a tax 1 and tax 2. You will save your time, in a sense. You will have a lots of like you will have a time for full of preparation. You will have time for preparation, right? You don't have to like go through the type of question you will get, or what kind of time is allocated or anything like that. So you'll save a lot of time like preparing yourself for the test, like preparing your answers, your questions and all, right? Then receives a new test form. Okay, so receive a new test report form. This in a sense that uh, as I already mentioned, your test portal, right? Test portal, where you'll find all of your test details and everything. You will find a test report form in your test portal itself. All right, you'll have your old score as on the second point over there. Your original test score remain the same. So there will your both the test result score will be visible on your test taker portal. All right, it's not that once you give the one skill retake, the previous original test is removed. It's not that. You will have both the scores. All right, you'll have both the scores as in for test report, like both the original and the OSR. We call one skill retake as OSR. So you'll have both the results on your portal. So it totally depends on you which test result score you will be using it. All right. Then let's go. So you also might have a question. You might have a question that will my organization or your university will accept your score or not, one skill retake skill score or not. So
most of the organization has already accepted the IELTS one skill retake scores and all right. So you can find, if you visit our British Council website, you can check whether your one skill retake option, one skill retake score is accepted by the organization or not. So it's weekly updated. So you can just go to our British Council britishcouncil.org.np page and find the organization or the universities whether it's accepting or not. All right. Then let's go to the next slide. So the condition to book IELTS one skill retake. All right. So you have completed a full test at the center that offers IELTS one skill retake. The other thing you need to, your full test was an IELTS on computer test. You set your IELTS one skill retake within 60 days of your full IELTS test. All right. So these are the three conditions to book IELTS OSR, one skill retake option. So if you have completed a full test at British Council in Nepal, then you will be eligible to give one skill retake. You must have completed the IELTS on computer test. All right. It's not that if you have given previously given IELTS on computer, then now you want to do it on computer to give one skill. It's not that. You cannot do that. So if you will only be eligible to give IELTS one skill retake if you have given your test on computer at the British Council. Right. Then you sit at the IELTS retake should be given within 60 days of your IELTS test, your main test. For an example, if you have given a initial IELTS computer test on 1st of October, then by the October end, 60 days. So if you count 60 days, by next November end, you have to, that particular time, by the end of the November, you have to give your IELTS test. It's not that you have given a test today and like give your test on December or January. You cannot do that. You only have a time limitation of 60 days to give your IELTS retake. Okay. So if you go with the one skill retake, you have to apply. All right. You have to register one skill retest through your test taker portal. I'm not sure how many of you know about the test taker portal. It's a platform, as I already explained earlier. It's a platform where you will have your let's say, where you will have your details like your name, your test details, everything. It's not only for computer but also for the paper. You'll have the test taker portal where you can go visit your you can go for your details checking, your results, your preparation materials. Everything will be on your test taker portal. You just, once you are registered, you just have to change your password and it's done. Like, you can directly log into the platform and practice, have a preparation materials on your in your fingertips. All right. So if you are intending to give us on computer, you will also have an option of us one skill retake late if you are not satisfied with the score. All right, you'll have that option as well. So all right. All right. So there are so many questions in your mind. Some of the frequently asked questions I have like highlighted over here. All right. So you might also come across with a question: can I complete a one skill retake like multiple times? So this is most frequently asked question. All right. If you are in when one is intending for one skill retake. So actually, you cannot give IELTS one skill retake multiple times. You can only complete one retake for each full IELTS test. All right. So in each one skill retake test, you can retake one section of the IELTS test. So if you are initially you have given four full component tests: listening, reading, writing, and speaking. If you have given these four skill tests already, then when you go for the one skill retake, either you can go with the reading, listening, writing, or speaking test. All right. So these will be the four
either of one you have to choose and apply for one skill retake. First, okay, for computer tests, I hope you know the sequence of the test, right? So the sequence is listening test, reading test, and writing test. All right, listening, reading, and writing test. You'll have these three a sequence for your for your main test. All right, then speaking can be before or after the main test. All right, before or after the main test on the same day. All right, so if you are intending for an example, we have our examination slots. If you visit our registration site, you'll find a registration slots as in you will be with either with if you're booking an IELTS test on computer at 9 a.m. you will have a speaking test after 12. All right, if you are giving your test at 12 o'clock, if you have booked your IELTS on computer test on 12 o'clock time, then your speaking can will be scheduled before 12. All right, so there's an option for you to do that. Okay, so let's move to the other question we come across. Do you need to wait between your initial test and one skill retake? Right, so this was I answered this question just before presenting this slide. So you have to give your IELTS test within 60 days of your original test. All right, so it's you do not have to like if you did not get the score at the first initial phase, you do not have to just hurry and book the test. All right, first of all, check what you are because of what you did not get that particular score, what was lacking in the initial phase that hindered you to get that particular score. All right, so once you get the result, you can just write down, note it down, like what I have to improve, what was lacking in the initial phase and all. Then after that, once you confirm that, then after that you can go to your test taker portal. Then you can go and book your OSR, your one skill retake test. All right, you do not need to rush into booking into the one skill retake. You just some take time, like you have a 60 days time frame, so you can choose in between like you can plan your workout, or you can plan your work as like for planning, for preparation, for getting in touch with your facilitators, your instructors. What can you do to score or to get the desired score as you want? As like you I hope you have already checked your requirement of your organization, right, of your universities already before enrolling into the class or before signing up to the universities and everything. So hope we have checked that, and as for that, you can, once you have that particular score, or let's say you have a particular target goal, then you can easily focus on your preparation and get the score. All right, so let's go with the third question. How will I receive my result? You will receive a test report form. Okay, this includes updated as one skill retake score, as well as the result for the other three skills in the original test. Okay, so how I will receive my results? This will be in format of electronic test report form. The fourth question is the what is the test format form already is also asked. So you will receive an electronic test report form for your one skill retake. You can download and print the test report form from your test taker portal. All right, you can have your test taker portal. Let's say just log into that page, then you can just download your result. All right, you don't have to visit British Council to collect your IELTS results, or your answer result will be in your fingertip. All right, you can just download the numbers of copy you want. You can just print it and like share to your universities. However, if your universities ask for the hard copy, all right, if for the physical copy, then you can contact with British Council.
all right, via AECC, then we will provide you an process. We'll provide you an option what we can do, what are the procedures you should go through if you still need your test report form. All right, so you can just cross check with like you can just call British Council or AECC if you want your hard copy result. What? Okay, so what do IELTS one retake test results look like? What do IELTS one skill retake results look like, right? So the new test report form and the IELTS one skill retake, both, all right, both of the results will be valid, all right. It's not that once you give the OSR, once you give the one skill retake, the original tests will be invalid. It's not that. Both can be used by the test taker registered organization in the same way. It will show the test report form, okay, will show the original result. You go for the like original result, test result, and the OSR result. Like both the results will be shown on your test portal. So it totally depends on which one you would like to use. In like if you're not getting the good score in OSR, then you may like you would like to use the previous one, then you can do that as well. It totally depends on you which one you would like to choose. All right. Your organizations can also go to the IELTS result verification services and check whether your result is valid or not. All right, so you can just visit our website visit our website and go through or go to IELTS.org, all right, and verify your scores from there as well. All right, then let's hit to the other question we have. How can I use my original IELTS test and IELTS one skill retake, right? I have already answered this actually. So you can use the test scores, like either it totally depends on you which one you would like to use. Your results will be available on a test taker portal. Both the results. It's not that one will disappear once you get the IELTS retake. All right. So there will be both updated IELTS score in your test taker portal. Okay, then what is the length and the format of IELTS retake? Right? You can retake any one section of the IELTS test, all right? Whether it's listening, reading, writing, or speaking. The format and timing of one skill retake test is same as the individual skill IELTS individual skill in a full test. So if you are giving your IELTS on computers listening test, you'll have listening test, then you'll have a 30 minutes of scheduled time. All right, it's not that you get extra time for transfer, or let's say if you're doing writing test, you will get 60 minutes. All right, specific allocated 60 minutes. It will not be more than that. All right, so the format is same. You can say it's just that you can save the time by not needing to complete the other 3 sections. You can have your let's say you can have your as if you're giving for paper, computer, or anything, the allocated or specified time is same as the original test. You do not get extra times or for OS in a way that if you're giving OSR, you get this extra time. All right, you'll get the same schedule time as in a full test. So acceptability. So what about acceptability for one skill retake? So many of the organization like have already started to accept the IELTS one skill retake scores. All right, so I'll just copy paste in the link where you can check the organization. All right, where you can check the organizations which are accepting one skill retake. So, so for those audience, if you are looking into this, you can just go to the link and see if your universities or organization are accepting your one skill retake or not. All right.
Okay, Ashmiji, are you there? Yes, Rubinaji. Mm. Okay. So do we have any question? Okay, so are we done with the presentation? Actually not. Okay, so the last slide is remaining. Price of one skill retake. Okay, sure, sure. All right. Okay. So the price of one skill retake is like you can see the price on the test taker portal. All right. Mostly like those who 63% of your test fee will be charged for one skill retake. So if you are giving either if you are giving listening, reading, or writing, you will be charged 60% of your test fee. However, you can check into when you apply for the one skill retake, you'll have an fee. Okay, your fee will be displayed. How much you need to pay for your particular test will be displayed on your test taker portal. So make sure your candidates can log into a test taker portal. All right, can log in into a test taker portal and check different like check the details, everything, the results, preparation materials or not. If you're giving the IELTS one skill retake, then they can see the price as well. Okay. Okay, that's the end of the presentation. uh, okay, I had received this question initially. So do you have any question on the chat? Okay, so I appreciate the presentation, Rubinaji. Undoubtedly, the session was quite productive. So before Mm, we just jump into the question answer round, a friendly reminder to all our dear audience, we are giving 20% off on IELTS Statebook vouchers to our today's three lucky participants. Therefore, do not forget to actively participate on Q&A session. Rubina ji, now it is time to mm, respond to the queries of our viewers. sure. Consequently, dear viewers, if you have any questions, again a reminder, please feel free to drop a query in our comment section. So we have Miss Mingma Lama. I think there are two questions. I can see they are similar. So I'm going to address both of the question on the same uh, Mm, thing. Which format is better for the test among IELTS on paper and computer delivered? Rubina ji. mm, mm. Okay. All right. In that particular question, so it totally depends on the individual. All right. If you prefer typing, then you can go to computer, right? And if you prefer writing, then you can move to paper. It totally depends upon individual. Like someone may say like might say I do not have good handwriting, then he or she might prefer typing over the computer, right? So about regarding the content standard, everything is same. Just you need to type it, or the thing is write it. Or in regards to the result, you will have it on like results. The difference already I have already mentioned, like 13 days and 3 to 5 days for your results. So uh, checking upon the like standard or anything, like you have like, standard content, the result checking parameters, right? So everything is same. You just need to it's your decision what you are comfortable with. So it's not that this is better than that is better than that. It's same, everything content wise, everything is same. It's just a matter which, if you prefer typing, you can go ahead with computer. All right. Okay, so before we jump into another question, Mm, Irasano clears, I would like to clear the doubt of audience. Just like exam already book गरिसक्नु भएको छ यो जुन 20% अफ वाला अफ स्किम छ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई एप्लिकेबल हुँदैन जसले दिनुभएको छैन उहाँहरूले चाहिँ के क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ है सो यसको प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी सबै नेमहरू चाहिँ लिस्ट आउट गर्छौँ र लिस्ट आउट गरेपछि 3 लकी वेनर्सलाई चाहिँ थ्रु लकी ड्र चाहिँ हामी अनाउन्स गर्छौँ most probably this week, if not after Dasai. Right. So now coming back, we have Mr. Ashok Chetri who says, "Can we get space for practice in computer-based exam?" practice in a sense, what kind of practice? Like you want, if you want to write your answers before typing it on computer, is it? If that's so, you'll get a paper and a pencil on your desk, designated space. You'll have a computer in front of you. You'll have your
let's say you'll have a sheet of paper on your desk, you'll have your candidate details straight over there. You can just write it on your answers on that particular note, all right, and write it. Like you'll not have like different space to go around and write your answers. Is Okay, so that also what the I mean? question was not that clear, so हामीले जस्तो बुझ्यौँ त्यही अनुसार एन्सर दिएको छौँ। इफ तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा अझै इलाबोरेट गरिदिनु भयो भने चाहिँ इट वुड हेभ बिन इजियर फर अस टु एक्सप्लेन। सो मुभिङ अन टु द नेक्स्ट वी हेभ गुरुङ रक्षा हु सेज डु वी निड टु हेभ टाइपिङ स्किल्स फर कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम? Sorry, what? Do you need to Okay, have typing skills? yeah, she is Miss Gurung Raksha, and she says, Mm-hmm. "Do we need to have typing skills for computer-based exam?" Not exactly. All right. You do not have to need to have a typing skills to level 10. All right, type it. It totally depends. It totally depends on how you write your answers only. All right. It's not, you will be not marked on writing fast. All right. You will be marked on your answers. So if you are writing the answers as per the criteria of the answer checking, like parameter, like for example, if you're writing, if you're giving a writing if you are doing a writing session, then there is a criteria for check. All right, so you have to have a task on your, you need to have task achievement, your lexical resources, your synonyms, like you have to paraphrase your answers. There are certain criteria to follow when you write your answers, right? So if you follow that, if you can have that all of your answers in a one particular when you are writing in your body introduction, anything you are writing, then that matters. It's not that you have to type fast. All right, you have to plan what to write. All right, then as per that, when you start writing, if you fulfill that, you will be you can get the desired score. It's not that if you type fast you will score higher marks and all. It's about the writing, about the answer, how logically you are presenting it. Okay, so Gurung Rakshaji, I hope we're able to quench your thirst from our answers. Next off, we have is Mr. Keshav Paudel who says, "How can we remove the problem like words count on paper-based exam?" Okay. How can we remove the problem like word count on paper basis? Like remove the problems as a word count? I didn't get that. In computer, you have an option, like I already mentioned, like you have an option for word count. You don't have to count your answers. Sorry, count your whole number of words you have written. But like like how can we remove the problem like word counts? Like you have to obviously like you don't have to go one by one word to count your words. Like you have to go row into column multiplication, then you will get a number. So obviously if you are writing in particular line, you're writing 8 words, then and in column you're writing 10, then you can just multiply that number and get the not the exact, just approximate numbers of the words in that. Okay. I'm just confused. How can we remove the problem? I'm not sure, like if I answered that or not, but I didn't get the question on that It's a problem. bit Like what elaborate, count then exactly? it will Yeah. be easy for us to uh, give the answer. I think I would like to go on to the next question we have Mhm. is Miss Kopila Karki. In IELTS skill retake, which skill is regarded as most important when? Okay. So one skill retake, it's not that this is writing is most important or speaking is much important. All right, it's not that. It totally depends on what you are intending to give, which one you want to improve, in which particular session, I mean component you want to improve your score. Like most of the students get the score at the first place, but if you think like some might like for an example, I'm giving a test, I got like 7, but I feel like I can still do better than better in writing, then I can go for the writing skill. It's not that if I have like low like 5, 4, 5 score, then only I can go for the one skill retake. All right. So if you feel if you're not getting the score as getting the score 6 or 7, then if you want to give it again, you can still do that. All right. It's not that this particular component is more important than that. Listening is more important. Writing, it's not. We do not have that uh,
like that kind of situation or that kind of portfolio kind of things on that. I think we have again the same kind of question from Mr. Ujwal Next Adhikari. question. How to count the words of How to writing in count the IELTS word examination expression. if counting that it takes a time? So is it for computer delivered? If it's for computer delivered, we have already addressed that. So if it's for Mm. paper based, any suggestion for paper based? He has not If clearly paper based, mentioned it's the paper based or mm, computer delivered. mm, yeah. Since we have already addressed So if computer you are delivered. doing like you have a word, right? For task 1 you have to write 150, for task 2 you have to write 250 words, right? So how's the handwriting? Is your handwriting a small, or like you have a big handwriting, big letters or like that? Then like obviously if you have the big handwritings, if you have big like word writings and everything, obviously you will have like 4 to 6, let's say 6 to 7 in a particular line. So you just have to multiply. I guess Ujjwalji meant the same. How to count? You just have to multiply. Like you don't have to count each particular word 1, 2, 3, 4, 5 like to 150 words. You just have to multiply and get the approx number of that. Okay. Great. We have Asia now. Ma'am, I'm giving exam on paper. So am I eligible for one retake? Uh, Actually not. You will not be eligible for one skill retake. All right. This only applies to computer test. If you're giving computer, then only you can be eligible for one skill retake. However, in future, our regional team, our higher authorities are working out to bring up to introduce IELTS on computer, IELTS on paper, but it is going to take some time. Not Okay. now, like immediately, like within 1 year or in a year. All right. So in future, we will be introducing one skill retake for paper as well, but it will take some time. Okay. So thank you, Asia. We have next question again from Case of Powder. Is one skill retake report from effect on the visa process? Many people thought it has a risky too. So I, Uh, mm, yeah, Rubina, please. okay. So, sorry. Regarding visa process, all right. Like many of the immigrations, like we have our Cambridge have already informed, right, the uh, concerned organization regarding this, right? So we are doing that one skill retake and one skill retake process, like we are introducing this kind of before introducing to the candidates, we have before bringing on to the live, bringing it live, our higher authorities have already informed the concerned team, concerned institution, organization for this, all right, for acceptance. So as I had mentioned the link over there on the chat group already. I guess you can see that. You can go through that. You can check whether the organization is accepting it or not. And I think the visa process will not be affected with the one retake. It totally depends. Like you will have a scores. You can just download your scores on your from your test taker portal and just give it. Like here will not be asking you have given this second time, so we will not give you visa. They will not be saying that. It only depends like you have given IELTS or not only. Hmm. Okay, next off we have Miss Manisha Giri. Hello, ma'am. IDP is giving one skill retake for paper based also. But why is it only for computer based at British Council? Is it? Are you sure, Manisha ji? IDP is giving paper based as well. Actually, this is a I, concern of so many students. त्यो कस्तो rumor फैलाइरहेछ क्या like हुन्छ नि. mm-mm, mm-mm, So this particular organization is like giving a chance to paper based students, to attempt one retake test, mm-mm, even if they are of paper based. So कतिको truth हो mm-mm. यो? Rubani, छैन एक्चुली छैन वान स्किल रिटेक कम्प्युटरको चाहिँ ब्रिज काउन्सिलले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा इट्स नट द्याट पेपरमा आयो भने दुबईमा नै आउँछ हेर्नु है कम्प्युटर र पेपर दुबईमा आउँछ आई मिन कि दुबईलाई सरी कम्प्युटरमा जस्तै आयो
ब्रिज काउन्सिलमा नि आउँछ, आइडिपीमा पनि आउँछ, राइट? कम पेपरमा आयो भने पनि दुबईमा आउँछ, एउटामा आयो एउटामा आएन भने चाहिँ हुँदैन है। तपाईँको यसमा चाहिँ अब पहिल्यै दिइसक्यो भनेर भन्नुभएको छ, तर आइडिपीले आई थिङ्क दे आर स्टार्टिङ फ्रम नोभेम्बर अन्ली, यो कम्प्युटरको पनि लाइक वान स्किल रिटेक दे हेभ इन्ट्रोड्युस, बट एज पर माई अपडेट, मलाई अपडेट आएको अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ नोभेम्बरबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। वेयरएज ब्रिटिस काउन्सिलले चाहिँ अस्ति सेप्टेम्बर 29बाट नै तपाईँको लाइभ सेसन्सहरू हामीले वान स्किल रिटेक टेस्टहरू गर्न थालिसकेका छौँ। त्यो पेपरमा आएको छैन, पेपरमा चाहिँ कतै पनि आएको छैन। हाम्रो यो 60 डेज भनेर जुन भन्नुभयो नि है वान रिटेकको लागि, पुरानो स्टुडेन्टहरू त एलिजिबल हुनु भएन नि है त्यसको लागि चाहिँ? हुनु भएन। तपाईँको यो जति पनि हाम्रो यस्तो छ लाइक सिस्टमहरू हुन्छ हाम्रो पनि होइन, ब्रिटिस काउन्सिलको सिस्टम हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको रेजिस्ट्रेसन गर्नेवाला, जस्तै हाम्रो अहिले चाहिँ वी आर युजिङ इन्सपेरा भन्ने एउटा सिस्टम युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ तपाईँको इट्स अ न्यू एप्लिकेसन टु कन्डक्ट IELTS, अलराइट? सो यो हुँदाखेरि चाहिँ जसले अब जस्तै तपाईँको जुलाई यताको जसले पनि गर्नुभयो होइन, त्यो न्यू सिस्टममा रेजिस्टर छ भने मात्र गर्न सक्नुहुन्छ कि। तर जहाँसम्म लाग्छ जुलाईहरूको त सायद तपाईँको त्यो वान स्किल रिटेक त्यतिखेरसम्म गर्ने भनेर आएको थिएन होइन, सो इलिजिबल भएन। सो सेप्टेम्बरको अब जस्तै मेबी लेट्स से सेप्टेम्बरको फर्स्टतिरहरू दिनुभएको अर मिडमा दिनुभएकोहरू मात्र इलिजिबल हुने भयो कि यसमा चाहिँ। ओके, सो जसरी हाम्रो अब पेपर बेस्ड कम्प्युटर डेलिभर्ड टेस्टलाई चाहिँ हामीले डेट बुक गर्छौँ नि होइन, त्यसरी नै डेट्सहरू एभाइलेबल हुन्छ कि के हुन्छ? यस्तो यो चाहिँ तपाईँको सिस्टममा जस्तै हामीले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन साइटमा गएर तपाईँहरूले जुन बुक गर्नुहुन्छ नि इनिसियल टेस्ट डेट, सो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल क्यान्डिडेटको लगइन सिस्टमभित्र गएर बल्ल गर्न मिल्छ कि यो चाहिँ। जस्तै सो तपाईँहरूले वेन यु रेजिस्टर, हजुरले जब रेजिस्टर गर्नुहुन्छ होइन, रेजिस्टर गरिसक्नु भएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ मेक स्योर दे चेन्ज द पासवर्ड एन्ड is and confirm whether they are able to log in into their portal or not, right? So पोर्टलमा लगइन भएपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो डिटेल्सहरू चेक गर्नु मिल्ने नै भयो, रिजल्ट्सहरू पनि हेर्न मिल्ने भयो, बोथ पेपरको लागि पनि कम्प्युटरको लागि पनि दुवै हुने भयो। तर वान स्किल रिटेकको लागि चाहिँ जस्तै कम्प्युटरमा दिनुहुन्छ नि, जहाँ तपाईँले रिजल्टको आउँछ नि, रिजल्ट डिस्प्ले हुन्छ नि, त्यहाँ त्यो सेक्सनमै वान स्किल रिटेकको अप्सन पनि हुन्छ कि। Okay, so we have next question from Mr. Samir Baum. Which is easier on paper based or computer based? Which is easier on computer based or paper? So easy in what sense? Easy in a content writing, तपाईँलाई टाइपिङ गर्नु सजिलो कि लाइक राइटिङ गर्नु सजिलो, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है। सो इजी भन्नाले कन्टेन्ट त तपाईँको सेमै हुने, क्वेसन जुन फर्मेट हुन्छ जस्तै राइटिङमा क्वेसन कतिवटा हुन्छ, टास्क 1 टास्क 2 हुन्छ, लाइक त्यसमा पनि तपाईँको ओपिनियन दिनु, टास्क अचिभमेन्ट, डिसएडभान्टेज एडभान्टेजहरू दिने, कस्तो खालको क्वेसन्सहरू हुन्छ, अरू लिस्निङमा पनि कस्तो खालको क्वेसन आउँछ, राइटिङमा स्पिकिङमा कस्तो खालको क्वेसन, इफ यु नो द्याट है, इफ यु नो वाट्स कमिङ, तपाईँलाई चाहिँ अब के आउँदैछ तपाईँको प्लेटमा भने थाहा भयो भने त एनी अफ द टेस्ट यु गोइङ टु अपियर द्याट विल बी इजियर के। कन्टेन्ट वाइज स्ट्यान्डर्ड वाइज सबै कुरा सेम हो होइन, सबै कुरा नै सेम हो। इट्स नट द्याट दिस इज इजी, कम्प्युटरमा चाहिँ अलिक सजिलो हुने, पेपरमा अलिक गाह्रो हुने, त्यस्तो हुँदैन। दुबईमा सेमै क्वेसन्स हुन्छ, क्याम्ब्रिजले नै पठाउँछ सबै क्वेसन। सो अब आज अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब क्वेसन्स अब कसरी ब्रिटिस काउन्सिलले नै प्रिन्ट गरेर निकाल्ने हो कि के हो भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन। ब्रिटिस काउन्सिलले क्वेसनहरू प्रिन्ट गर्ने होइन, यो तपाईँको क्याम्ब्रिजबाट डाइरेक्टली नै तपाईँलाई क्याम्ब्रिजबाट डाइरेक्टली आउँछ। अनि इफ अब जस्तै पेपरको पनि हुन्छ, पेपरको त तपाईँको प्याकेजिङ भएरै आउँछ जुन हामीले एक्जाम सेन्टरमा गएर बल्ल खोल्छौँ होइन। वेयरएज कम्प्युटरको वालामा चाहिँ यु विल ह्याभ एप्लिकेसन चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ हामीले लाइक एक्जामको 1-2 दिन अगाडि नै तपाईँको लाइक वी हेभ टु ह्याभ इट अन आवर एप्लिकेसन हाम्रो सिस्टममा कि। अनि तपाईँले लगइन गरेपछि बल्ल त्यो क्वेसनहरू सबै डाउनलोड भएर त्यो सिस्टममा आउँछ कि तपाईँको है। सो एनी अफ द टेस्ट जुनसुकै तपाईँले दिनुभए पनि होइन, यो गाह्रो सजिलो भन्ने हुँदैन, कन्टेन्ट वाइज सबै सेम नै रहन्छ। सो विच वान यु चुज भन्ने कुराले मात्र म्याटर गर्ने हो यसमा चाहिँ। Okay. So we have again case of Paudel. I think we have already addressed the answer of this question on our previous
session. We have, so I'm going to skip that one and let's move on to the next. We have Miss Deepika. Last time I checked, ITP hasn't increased the price. Why is the fees increased only at the British Council? Okay, so this is one of the hot questions, hot question. So यसो छ आइडिपी र ब्रिज काउन्सिलमा चाहिँ बढेन, ब्रिज काउन्सिलमा चाहिँ बढ्यो भन्ने कुरा हो. इन अ टाइम बिङ तपाईँको आइडिपीलाई नबढाए पनि बिस्तारै त्यहाँ पनि बढ्छ. इट्स जस्ट द्याट ब्रिज काउन्सिल टुक अ लाइक क्विक एक्सन. तपाईँको जस्तै अब यो कम्प्युटरको पनि यो वान स्किल रिटेकको पनि जुन छ यो ब्रिज काउन्सिलले लाइक फर द मोडर्नाइजेसनमा गएकोले चाहिँ वी हेभ टेकन अ लाइक अ क्विक स्टेप भनौँ न. लाइक क्याम्ब्रिजले इन अ मिन टाइम त्यो दुवैमा एप्लिकेबल गराउँछ नै के होइन. अहिले नभए पनि इन फ्युचर बिस्तारै त्यो चाहिँ हुन्छ नै तपाईँको. Okay. Deepika, I hope we have been able to address your answer. We have next is Mr. Samir Bam. How are these skills graded? What standards has the British Council set for people who have English as a second language? Okay. So अब how are the skills graded, right? So हजुरलाई म एउटा ब्रिज काउन्सिलमा तपाईँको त्यो च्याट सेक्सनमा एउटा लिङ्क हालिदिन्छु होइन, जसमा चाहिँ तपाईँको ब्रिज काउन्सिल डजन्ट गिभ है स्कोर्स तपाईँको है. लाइक कुनै पनि क्राइटेरिया ब्रिज काउन्सिलले सेट गर्ने होइन. वी आर अ टेस्ट अथराइज टेस्ट सेन्टर टु कन्डक्ट टेस्ट मात्रै हो है. तपाईँको यो जति पनि रिजल्ट चेकिङ गर्ने प्यारामिटर हुन्छ, जति पनि एक्जामिनर सेट गर्ने हुन्छ, त्यो सबै नै तपाईँको क्याम्ब्रिजबाट कन्फर्म भएर आउने हो है. सो तपाईँको ब्रिज काउन्सिलले चाहिँ अब वी अल ह्याभ लाइक इङ्ग्लिस इज आवर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज होइन. हामी नेपालीमा धेरै कन्भर्सेसनहरू गर्छौँ, हेरेज इङ्ग्लिसमा फ्रिक्वेन्टली त के नि कहिले कहीँ लाइक बोल्नै पर्यो भन्ने मात्र. लाइक जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी फिल इट इज अब हामीलाई गाह्रो लागेको जस्तो हुन्छ होइन. इट्स नट द्याट कि तपाईँले अब ब्रिज काउन्सिलमा आउनु भएर लाइक तपाईँको इङ्ग्लिसमा बोल्नु सक्नुहुन्न भनेर उनीहरूलाई चाहिँ लाइक लिनेन्ट भएर त्यसो गएर दिने होइन यो भनेको. इफ यु बिकम लिनेन्ट टु चेक यर आन्सर्स अर यर स्पिकिङ टेस्ट त्यो भयो भने त तपाईँले बाहिर गएर बाहिर इन एनी कन्ट्री यु गो लाइक दे विल ह्याभ उहाँहरूको चाहिँ झन् नेटिभ हुन्छ इङ्ग्लिस होइन, नेटिभ स्पिकर्सहरू हुन्छ त्यहाँ त झन्. त्यहाँ भएपछि त अब हामीलाई कन्भर्सेसन गर्न झन् गाह्रो हुन्छ नि त. अब हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 8-9 स्कोर दियौँ होइन, तर त्यहाँ गएर तपाईँ बोल्नै सक्नु भएन त भएन नि त होइन. सो दे इज अ स्ट्यान्डर्ड प्रोसिड्युर टु चेक यर रिजल्ट है. स्ट्यान्डर्ड प्रोसिड्युर्स जुन चाहिँ अब तपाईँको ब्रिज काउन्सिलले भन्दा नि तपाईँको ब्रिज काउन्सिलले भन्दा नि क्याम्ब्रिजले सेट गरेको प्यारामिटरबाट चाहिँ तपाईँको रिजल्ट चेक हुन्छ, जुन नेपालमा हुँदैन. यो तपाईँको सबै रिजल्ट चेकिङ प्रोसिडर सबै क्याम्ब्रिजमै गएर अपलोड भएर तपाईँको जाने हो कि यो चाहिँ. Okay. So, any other questions? Yes, we do have few more questions. Okay, so we have soon I'm going to have my test. We have Raksha who says soon I'm going to have my test. Can you suggest me some ideas that I can apply to better my test? Okay. So, Raksha ji, हजुरले आफ्नो टेस्ट टेकर पोर्टल चेक गर्नु भएको छ कि छैन? That's the main thing. Test checker portal ma gaera have you checked the preparation resources? Preparation resources ma hamro IELTS Ready Premium bhanera pani cha, right? IELTS Ready Premium. Okay, I just have to show that just a moment. I'm not sure if let me put this slide. Let me just show the slides. तपाईँको IELTS Ready Premium भनेर छ हाम्रोमा होइन. IELTS Ready Premium is one of the premium resource like premium resource like तपाईँले जब टेस्ट बुक गर्नुहुन्छ ब्रिज काउन्सिलसँग हजुरले चाहिँ आफूले जस्तो पेमेन्ट गर्नुभएको अमाउन्ट गर्नुहोस्. यु डोन्ट ह्याभ टु पे एक्स्ट्रा के. त्यो चाहिँ तपाईँको जुन टेस्टको पोर्टलभित्रै सबै रिसोर्सेस हुन्छ विच विल बी मोर देन इनफ फर यु टु प्र्याक्टिस अर बेटर यर IELTS स्कोर. त्यसमा चाहिँ तपाईँको
how you can like तपाईको आफ्नो अनुसार आफ्नो रिक्वायरमेन्ट जस्तो तपाईले 7 तपाईको स्कोर डिजायर्ड स्कोर हो भने so you will have त्यही अनुसारको क्वेसन प्याटर्न के प्र्याक्टिस मेटेरियल्स इफ यु आर इन्टेन्डिङ फर 9 त्यही अनुसारको क्वेसन हुन्छ 6 छ भने 6 अनुसार क्वेसन मेटेरियल्सहरू हुन्छ राइट सो यो आइएल्स रेडी प्रिमियममा चाहिँ तपाईँले एकचोटि तपाईँको टेस्टको पोर्टलमा एकचोटि गएर चेक गर्नु राइट त्यहाँ चाहिँ तपाईँको you will have different practice resources like if you are giving for computer or paper दुवैलाई एप्लिकेबल हुन्छ त्यसमै सबै रिसोर्सेसहरू दिएको छ के तपाईको लाइक के कतिको प्र्याक्टिस गर्नुमा चाहिँ इफ यु आर डुइङ गुड अर नट तपाईँले आफ्नो स्पिकिङको पनि रेकर्डहरू गरेर यु क्यान कम्पेयर आन्सर राइटिङको पनि यु विल हेभ अ मोडल आन्सर्सहरू होइन जसले गर्दा चाहिँ यु क्यान लाइक इम्प्रोभाइज यर आन्सर्स वेन यु राइट यर आन्सर्स अन यर आन्सर सिट्स एन्ड अल तपाईँको आइएल्स प्रिमियममा त हाम्रो त्यो फ्यु वेबिनार्सहरू पनि हुन्छ नि होइन लाइभ वेबिनार्स लाइभ वेबिनार्सहरू हुन्छ लाइभ वेबिनार्समा चाहिँ हजुरको which one you want to improve होइन जस्तो अब इम्प्रुभै गर्नलाई नभए फर यर नलेजको लागि पनि यु विल ह्याभ जस्तो तपाईँको मेबी स्पिकिङको लागि होस् राइटिङको लागि होस् रिडिङको लागि होस् यु विल ह्याभ अ लाइभ वेबिनार्स जसमा चाहिँ तपाईँको लाइभ सेसन छ यु क्यान च्याट विथ द फेसिलिटेटर्स इन्स्ट्रक्टर्सहरू इफ यु कन्फ्युज विथ सम क्वेसनको केही कन्टेन्ट रिलेटेड होस् अर एनिथिङ यु क्यान जस्ट डाइरेक्टली आस्क अनि अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले जस्तै ती जुन प्लेटफर्म मैले भने पोर्टल भनेर त्यो पोर्टलभित्र नै तपाईँले गएर यो लाइभ सेसनमा अटेन्ड गर्ने हो अब अटेन्ड गर्नको लागि तपाईँले त्यसै थ्रु रेजिस्टर गर्नुहुन्छ इफ यु नट भनौँ न इफ यु नट एबल टु जोइन द्याट पर्टिकुलर सेसन यु क्यान स्टिल सी द रेकर्डेड भर्जन क्या हजुरले सो द्याट क्यान बी हेल्पफुल फर यु है सो एकचोटि तपाईँले आफ्नो टेस्ट टेकर पोर्टलमा लगइन गर्नु एकचोटि आश्मीजी हजुरले एकचोटि उहाँलाई गाइड गरिदिनु होइन लगइन भएको छ छैन होइन त्यो हेरेर अनि तपाईँले भन्नुभयो भने आई गेस यु क्यान डु बेटर अक्षाजी त्यहाँबाट पनि सो मेरो एउटा क्वेसन रुबिनाजी जस्तो हाम्रो त पेपर बेस्डको रिजल्ट त अहिले 15 डेजमा नै हो नि होइन हामीले रिसिभ गरिरहेको सो कति धेरै सिस्टमहरू अपडेट गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले अझ एडभान्स हुँदै हुनुहुन्छ होइन कम्प्युटर डेलिभर्डको त 5 डेजमा छ भने तपाईँहरूको केही प्लान छ त यो पेपर बेस्ड पनि छिटो रिजल्ट निकाल्नेवाला अहिले अब रिजल्ट चाँडै निकाल्ने भने त्यस्तो त अहिले करेन्टली त्यस्तो पाइपलाइनमा त आएको छैन अब पाइपलाइनमा अब डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू त रहेको नै छ होइन अब यो प्रोजेक्ट्सकोहरू लागेको अब मभन्दा सिनियर म्यानेजमेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन हु आर वर्किङ अन दिस पर्टिकुलर थिङ अब कम्प्युटर पेपरकोमा चाहिँ अब 13 डेज पनि किन लाग्छ भने तपाईँको अब स्पिकिङ तपाईँको एक्जामको भन्नु 1 विक अगाडि 1 विक पछाडिसम्म पनि जान्छ राइट सो त्यो अनुसारले अब स्पिकिङ डेटमा अब जस्तै कोही क्यान्डिडेटले स्पिकिङ 7th डेमा भनौँ न मेन एक्जामको 7th डेमा बल्ल दियो भने त उसको चेक गर्न पनि त पर्यो नि त होइन उसको चेक गर्नलाई त उसको नि त सर्टेन टाइम बिङ त चाहियो राइट अब इट्स नट द्याट तपाईँले ढिला एक्जाम दिनुभएकोले ढिला रिजल्ट भन्ने हुँदैन सो देयर इज स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस कि अब कस्तो खालको पनि हो जस्तै मैले चेक गरेँ रिजल्ट होइन फर इक्जाम्पल आई चेक हजुरको रिजल्ट अब हजुरको रिजल्ट मैले चेक गर्छु मैले चेक गरेको राइट छ कि छैन भने देयर आर अदर कपल अफ स्टेज वेयर यु रिजल्ट निड टु बी लाइक रिजल्ट निड टु बी चेक्ड अगेन के इफ राइट अर नट भनेको सो देयर इज अ सिरिज अफ प्रोसिड्युर्स लाइक इनिसियल एकचोटि चेक गरेँ रिजल्ट फ्ल्यास आउट हुने होइन सो देयर आर डिफ्रेन्ट लेभल्स टु चेक वेदर द एक्जामिनर इज गिभिङ द राइट स्कोर्स टु द क्यान्डिडेट कि नै भन्ने कुरा हुन्छ सो त्यो भएर सर्टेन टाइम फ्रेममा डिफ्रेन्ट हुने भएको कारणले चाहिँ तपाईँको 13 डेज लागेको हो कि सो इफ देयर इज एनिथिङ इन फ्युचर अगाडि पब्लिस गर्ने केही छ भने चाहिँ वी विल स्योरली लेट यु नो सेम एज वान स्किल रिटेक फर पेपरको लागि जस्तै आउने भयो भने स्योरली Okay, so another question from Kesa Paudel is one skill retake report form effect on the visa process and interviewers judge on the ability. Many people thought it has risky too. त्यस्तो त हुन्न मैले अघि भने डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन आर अलरेडी अपडेटेड रिगार्डिङ यो कुराहरू होइन वान स्किल रिटेक यस्तो हुन्छ भनेर अलरेडी अपडेट भइसकेको छ अब इट्स तपाईँले एकचोटि बिगार्नु भयो त्यही भएर चाहिँ अब अर्को पालि पनि दिनुभयो त्यही भएर म तपाईँलाई भिजा दिन्न भन्ने कसैले पनि त्यसरी भन्दैन अभियसली पनि राइट द ओन्ली म्याटर्स इज द स्कोर तपाईँले कति ल्याउनु भएको छ अब कुन चाहिँ टेस्ट
दिनु भएको छ राइट इफ यु आर गिभिङ राइट टेस्ट एकाडेमिक दिनु भएको छ कि जेनरल ट्रेनिङ कुन चाहिँ राइट टेस्ट एज पर द तपाईँले भिजा प्रोसेस गर्नु हुँदाखेरि कुन चाहिँ वाला गर्नुपर्ने टेस्ट गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुराले मात्र म्याटर गर्ने हो तपाईँको त्यो भनौँ न रिजल्ट यो दिएकोले चाहिँ तपाईँलाई स्कोर नदिने तपाईँलाई चाहिँ भिजा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन त्यस्तो Okay. So, past and Sherpa, if you give one, we have already addressed that, so I'm going to skip past and Sherpa's queries. Just in case तपाईँलाई यसको आन्सर थाहा पाउनु भयो भने यो रेकर्डेड हो तपाईँले स्क्रोल गरेर चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ है रिप्लाई यसको we have Deepika. Last time I checked, ITP has an increased price. Why is the fees? Okay, so यसको पनि हामीले address गरिसकेका छौँ. Kripa Dhimal, ma'am, how to increase? Okay, so how to increase our speaking and how examiner point us in this section? How to increase our speaking? So you mean tips? Tips होला है जहाँसम्म उहाँको क्वेसनले how to increase our speaking, how exam point out in this section. I mean to say is how to increase our speaking and how examiner points. Tips So, okay, मैले बुझेअनुसार है यसमा अलिकति क्ल्यारिटी भएन क्वेसनमा है अब कस्तो हुन्छ भने स्पिकिङमा इट टोटली डिपेन्ड्स है फर्स्ट अफ अल वाट यु निड टु नो इज एक्जामिनर वन्ट इन्टरप्ट द क्यान्डिडेट है तपाईँको जस्तै तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ भने बिचमा एभ्री टाइम बोल्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन है फर्स्ट अफ अल यु निड टु नो द्याट कति क्यान्डिडेट्सहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि मैले बिगारेछु त्यही भएर एक्जामिनरले बोल्नुभयो भन्ने कुरामा डाउट भएर उहाँहरूले सेकेन्ड क्वेसन जुन सोध्नुहुन्छ त्यसमा नि बिगार्नु हुने चान्सेसहरू हाई छ कि सो तपाईँहरूले स्पिकिङ दिन जाँदाखेरि यु हेभ टु थिङ्क एक्जामिनरले तपाईँलाई तबसम्म इन्टरप्ट गर्दैन जबसम्म तपाईँको टाइम सकिँदैन है जस्तै तपाईँको टाइम हुन्छ नि त पार्ट 1 पार्ट 2 मा टाइम दिएको हुन्छ नि त सो त्यो टाइमसम्म तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ हैन बोलिराख्दाखेरि अब बिचमा अब कस्तो हुन्छ नि उहाँहरूको पनि क्राइटेरिया हुन्छ कि जस्तै टाइम लिमिटेसन हुन्छ वेयर दे हेभ टु स्टप यु है सो अब उहाँहरूले तपाईँले बोलिरहेको बेला चाहिँ तपाईँले एभ्री टाइम बिचमा रोकिराख्यो भने दे आर अल्सो मोनिटर्ड के है फर्स्ट अफ अल दे आर अल्सो मोनिटर्ड अब तपाईँले चाहिँ राइट आन्सर तपाईँले टाइममा दिनु भएको छ कि छैन होइन अब उहाँहरूको जस्तै फर इक्जाम्पल एक्जामिनरले तपाईँले आन्सर गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै आस्मिजी अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई इन्टरप्ट गरेँ भने त्यो त रेकर्डेड हुन्छ नि त स्पिकिङ टेस्ट राइट तपाईँको रेकर्डेड हुन्छ सो उहाँहरूले हामीले रेकर्डिङको जब स्कोरको लागि हामीले जब गर्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि अब एक्जामिनरले चाहिँ क्यान्डिडेटलाई यसरी इन्टरप्ट गरिरहेछ सो he or she need to be अब रिटेस्ट गर्नुपर्ने हो कि यो कुरा चाहिँ तपाईँको हायर अथोरिटीबाट नै तपाईँलाई आउँछ कि उनीहरूले जबसम्म तपाईँलाई चाहिँ तबसम्म रोक्दैन जबसम्म तपाईँको क्लक चाहिँ टाइम होइन अब टाइम चलिरहेको हुन्छ त्यो टाइम नसकेसम्म कि है अब क्यान्डिडेट हु किप अन स्पिकिङ वुड निड टु बी स्टप त्यो पर्टिकुलर टाइम ऊ बोलेको छ भने चाहिँ अब टाइम सकेपछि हामीले रोक्नु पर्यो नै है तर only on that particular time भनेर जानु हुँदाखेरि चाहिँ कृपाजी तपाईले त्यो कुरा चाहिँ फर्स्ट मेन बुझ्नु पर्यो है अब स्पिकिङकोमा अब फर एक्जाम्पल अब आइ एम नट स्योर लास्ट टाइम सेसन हुँदाखेरि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन हैन एएसीमा म आउँदाखेरि तर तपाईँको स्पिकिङमा मेन टिप्स भनेको चाहिँ हाउ फ्रिक्वेन्टली यु स्पिक विथ यर फ्रेन्ड्स है कतिको साथीहरूसँग कुराहरू गर्दाखेरि टिचरसँग बोल्नु हुँदाखेरि हाउ मच यु प्र्याक्टिस भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ मेक स्योर तपाईँले स्पिकिङ गर्दाखेरि यु रिड न्युज पेपर जुन इज लाइक ट्रेडिसनल भनौँ न एउटा स्पिकिङको लागि तपाईँको फ्लुएन्सीको लागि चाहिँ यु क्यान रिड न्युज पेपर्सहरू अनि स्पिकिङको लागि तपाईँको फर एक्जाम्पल एक्जामिनरकोमा जाँदाखेरि हियर सी इज अ न्यू पर्सन टु यु त्यो भएर अब एक्जामिनर हो भने थाहा भएकोले तपाईँ चाहिँ अलिकति नर्भस भएको हुनसक्छ होइन सो त्यो नहुनको लागि चाहिँ यु क्यान एनी न्यू फ्रेन्ड हुन्छ नि जस्तो अब तपाईँले एसीमा लाइक अहिले क्लासेसहरू गरिराख्नु भएको छ भने वेन एभर यु भिजिट ओभर देयर मेक स्योर यु स्पिक इन इङ्ग्लिस ट्राई टु कम्युनिकेट in that way हैन communicate गर्नु इङ्ग्लिसमा so that when you are speaking to a new person it doesn't make you feel like oh I am speaking कस्तो बोलेको छु कि जस्तो भने नलागोस् के so त्यो अनि एक्स्ट्रा टाइमको लागि if you want extra time हैन जस्तै स्पिकिङमा त you will have like 10 to 15 minutes को टाइम फ्रेममा तपाईले स्पिकिङ दिइसक्नु पर्छ हैन so अब एक्स्ट्रा टाइम इन अ वे कसरी चाहिँ भन्नु पर्यो मलाई एक्स्ट्रा टाइम दिनु भने यु क्यान नट से द्याट राइट त्यो भन्नु मिल्दैन तपाईँले चाहिँ एक्स्ट्रा टाइमको लागि भन्नु पर्यो भने चाहिँ यु क्यान
pardon, can you please repeat the question भनेर चाहिँ in a different way चाहिँ you can ask for the in different way मा चाहिँ तपाईले स्पिकर एक्जामिनर चाहिँ टाइम माग्न सक्नुहुन्छ के अब उसलाई डाइरेक्टली मलाई एक्स्ट्रा टाइम दियो भनेर चाहिँ you never ask just ask him or her to repeat the question so that you can plan your answers भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो. Hope that helps you, Kripati. Definitely. So, we next off we have again guest supported. Do universities or immigration authorities have specific policies on retakes? Specific policies भनेर त्यसरी त अब युनिभर्सिटिजहरुको त्यस्तो छ छैन. I am not so sure enough, right? But to check whether your universities, immigration authorities are भनौँ न तपाईहरुको उहाँहरुले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको अघि मैले यहाँ स्लाइडमा नै हाल्दै थिएँ त्यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ हजुरले हैन वेबसाइटमा गएर चाहिँ आई गेस you can check भनौँ तपाईको एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ you can check भन्ने कुरा है त I'm not sure if you can see this. Actually, if you can share this with our audience, हाम्रो and participants, I think that would be helpful then. I would share this quite. Just a second, and then comments. I'm going to reshare this. Please check onto your comment box. I've just sent you the link of. The next one is regarding the IELTS scoring in detail. हैन यो चाहिँ अघि सोध्नु भएको थियो हाम्रो त्यो ग्रेडिङ प्रोसेसहरु के हुन सक्छ भन्ने कुरामा सोध्नु भएको थियो. So there is other link I am sharing with you. So यसमा गएर एकचोटी चेक पनि गर्नु होला. Okay, so this is the one. Understanding your score. Okay, done. So dear viewers, you can just go to the link and then just do some research on that so that you will get your answers of your question. So now, next, we have Mr. Samir Baum. Yep, I'm also nervous while speaking in English because I do not have that much experience conversing in English with people in real life, and my mind blanks out when talked with tough psychological questions. What do I do? Okay. So, हजुरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने first thing is so make sure you okay समीरजी right समीरजी हजुरले चाहिँ के गर्नु पर्यो फर्स्टमा भने चाहिँ अब नर्भस किन हुनु भएको छ है अब तपाईले नर्भस obviously I don't have much experience conversating in English भन्नु भएको छ हैन so अब why you are not doing भन्ने कुरा पनि आउँछ पहिला अब तपाई जबसम्म तपाईं ट्राई गर्नुहुन्न until and unless you try to do the conversation with the people तपाईलाई त्यो every time गाह्रो नै लाग्छ right so make sure you speak in English अब घरमा अब कोही दाइ दिदी कसैसँग कुरा गर्न मिल्छ like try out that जस्तै मिररमा हेरेर आफै पनि प्र्याक्टिस गर्नु हैन मिररमा हेरेर आफूले प्र्याक्टिस गर्नु स्पिकिङहरु रेकर्डिङ गरेर गर्नु अनि सर्टेन टपिकको बारे बोल्नु हुँदाखेरि रेकर्डेड मेक श्योर अनि तपाईले आफ्नो टिचरलाई सुनाउनुस् हैन इफ यु आर डुइङ अ क्लासेस यु क्यान चेक विथ यर टिचर तपाईले गर्नुहुन्छ कि हुन्न लाइक व्हाट थिङ यु नीड टु फोकस अन लाइक इज इट फ्लुएन्सी इज इट लाइक सिनोनिम्स केमा गर्नुपर्ने हो कि त्यो कुराहरु लाइक ही सी विल गाइड यु हैन अनि अब blank out भन्नाले when with a psychological question अब psychological question भन्नाले कस्तो खालको psychological question है depends on that पनि अब तपाईले it's you have to feel like you are speaking to a person अब त्यहाँ जो examiner होस् या or तपाई जोसुकैसँग बोल्नु भयो भने here she is not going to तपाईलाई गाली गर्ने or तपाईलाई चाहिँ खाइदिने त्यस्तो कहिले पनि गर्नुहुन्न right here she is a normal person the person is human being है so it's just that if you हुन्छ नि जस्तै तपाईलाई के कुरा थाहा भएन you can ask the question त भइहाल्यो हैन अब it's
all about practice. तपाईँले इफ यु क्यान गो टु आवर हाम्रो यो अघि मैले भने इफ यु हेभ अलरेडी बुक्ड अ टेस्ट होइन त्यहाँ हाम्रो जुन आइएल्टिएस रेडी प्रिमियम भनेर हुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो रेकर्ड्सहरू गरेर यु क्यान ह्याभ अ फिडब्याक कमेन्टहरू आउँछ तपाईँले कम्पेयर द आन्सर्सहरू गर्न मिल्यो राइट अनि क्वेसनमा मात्रै तपाईँलाई पर्टिकुलर क्वेसनमा मात्रै तपाईँले केही सोधेछ भने त्यसको मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ होइन कि होइन यो क्वेसन सोध्छ म यसको बारे चाहिँ यो बोल्छु भने प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ होइन होइन प्यारोट रिडिङ गरेर प्यारोट ऊ गरेको जस्तै गर्ने चाहिँ होइन तपाईँले यु हेभ लाइक तपाईँले चाहिँ आफ्नो जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नयाँ मान्छेसँग बोलेर जस्तै क्लासमा पनि बोल्ने होइन गसिपिङहरू गर्दा पनि इङ्ग्लिसले बोल्ने आई थिङ्क द्याट विल बी हेल्पफुल फर यु त्यसमा चाहिँ So we have Ms. Deepika Tulachan. How much time frame is given to prepare for OSR after the result of initial test? Okay, so दिपिकाजी अघि मैले भने तपाईँको ओरिजिनल टेस्टबाट चाहिँ तपाईँको विदिन 60 डेजभित्र चाहिँ तपाईँले आफ्नो ओएसआरको टेस्ट दिइसक्नु पर्ने हुन्छ है इभन इफ इट्स लाइक 61 डे भयो भने पनि तपाईँले इलिजिबल हुँदैन आइएल्टिएस टेस्ट दिनको ओएसआर दिनको लागि राइट सो अब तपाईँले टेस्ट बुक अब मेबी अब तपाईँले आज कति बेला आज 15 अक्टोबर फर एन इक्जाम्पल अब अहिले 1 अक्टोबरमा चाहिँ तपाईँले एक्जाम दिनुभयो तपाईँको रिजल्ट आयो यु चेक द स्कोर होइन स्कोर आयो तपाईँको अब त्यो स्कोरबाट ओके मेरो यो बिग्रियोस् आई गिभ दिस एक्जाम भन्ने कुरा भयो ओएसआरमा तपाईँले गएर तपाईँले जब अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो टेस्टेड मेक स्योर यु मेक अ प्लान कतिसम्मको टाइम आफैले प्रिपेयर गर्छु म होइन कति टाइम चाहिँ मलाई चाहिन्छ अब जस्तै पर्टिकुलर डेट हुने बित्तिकै वेन यु हेभ लाइक टार्गेट मेरो यो डेटमा चाहिँ एक्जाम छ भन्ने बित्तिकै त्यही अनुसारको तपाईँले प्रिपेयर गर्न थाल्नुहुन्छ राइट सो प्रिपरेसनको लागि इट टोटली डिपेन्ड्स अन यु तपाईँले कतिको टाइममा गएर चाहिँ लाइक भनौँ न कुनमा फोकस गरेर एक्जाम दिने हो होइन त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ कि तपाईँले एक्जामको लागि मेबी अब 50th डेमा गएर बल्ल म एक्जाम दिन्छु भनेर पनि गर्न पायो लाइक इनिसियली म 10 दिनमा एक्जाम दिन्छु भनेर पनि गर्न पायो कि तपाईँले So that was Deepika, and we have Miss Sakina Thapa. Is registering for skill retake similar to the process for IELTS, like selecting a specific date provided? I think we've answered. Already answered the गरेछ मैले यसको होइन इज registering for skill retake similar to process तपाईँको similar to process of IELTS भन्दा नि जस्तै अब डेट बुकिङ इन रिगार्ड्स टु डेट बुकिङ अब यो तपाईँको त सिस्टम टु टेस्ट टेकर पोर्टलबाट गर्ने भयो यु डोन्ट निड टु गो टु द अनलाइन रेजिस्ट्रेसन साइट क्रिएट अकाउन्ट अनि बल्ल डेट बुकिङ गर्नु परेन होइन तपाईँले आफ्नो पोर्टल जुन प्लेटफर्म अकाउन्ट बनाउनु भएको छ त्यहाँबाट डाइरेक्टली गर्न सकिहाल्नु भयो राइट डेट त्यहाँ त्यसमै देखाउँछ कहिले कहिले चाहिँ गर्न मिल्छ भने त्यहाँ देखाउँछ सो द्याट विल बी इजियर फर यु अकाउन्ट गरेर नयाँ खोलेर गर्नुभन्दा पनि होइन अनि इन रिगार्ड्स टु टाइम जस्तै तपाईँको अब मैले चाहिँ अब एक्जामको उसमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्जामकोमा चाहिँ ओरिजिनल टेस्टमा जुनको जति जति टाइम थियो त्यति नै टाइम हुन्छ तपाईँको जस्तै राइटिङमा 1 घन्टा थियो भने राइटिङको 1 स्किल दिँदै हुनुहुन्छ भने 1 घन्टै हुन्छ है सो तपाईँले अब स्पेसिफिक डेट लाइक सेलेक्टिङ अ स्पेसिफिक त्यहाँ तपाईँलाई डेट्सहरू हुन्छ अनि त्यही अनुसारको तपाईँले चुज गर्न पाउनुहुन्छ 1 स्किल रिटेकमा चाहिँ So next off we have Ms. Kripa Dhimal. Ma'am, if we get less mark in writing section, only then British Council will give us chance to do it again in same fees or not? Less mark in writing section only then. Okay, so यस्तो 1 स्किल रिटेक को बाट गर्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ तपाईँले है जस्तै तपाईँले कम्प्युटरमा अहिले तपाईँले कति पे गर्नुहुन्छ अहिले तपाईँको कम्प्युटरको नयाँ प्राइस भनेको इट्स लाइक 27,100 होइन यो चाहिँ तपाईँको होल टेस्टको फी हो है अब तपाईँले त्यही टेस्ट फीमा फेरि म अर्को एक्जाम दिन्छु भनेर चाहिँ गर्न मिलेन यु अभियसली हेभ टु गो फर दि 1 स्किल रिटेक होइन जुन चाहिँ मैले अघि भने 63% अफ द आइएल्टिएस टेस्ट फी भनेर अलरेडी भनिसकेँ त्यो छ तपाईँले टेस्ट टेकर पोर्टल थ्रु चाहिँ यु क्यान सी द्याट अमाउन्ट यु हेभ टु पे अनि त्यसपछि आएर जस्तै अब तपाईँको आइएल्टिएस एन्ड कमर 1 स्किल रिटेक अप्सन पनि भयो लाइक वेयर यु गिभ यर टेस्ट होइन अर तपाईँले अर्को अप्सन भनेको चाहिँ इन्क्वायरी अन रिजल्ट भनेर हुन्छ है
सो जुन चाहिँ तपाईँको इफ यु फिल यु हेभ लाइक हुन्छ नि मेरो चाहिँ यो स्कोरमा यति मात्र स्कोर आउनु चाहिँ थिएन, मेरो योभन्दा बढी आउँथ्यो जस्तो लाग्थ्यो भने तपाईँले चाहिँ इन्क्वायरी अन रिजल्ट भनेर पनि गर्न मिल्छ है। वान्स इन्क्वायरी एन्ड रिजल्ट जसमा चाहिँ तपाईँले त्यो पनि टेस्ट टेकर पोर्टल थ्रु नै गर्न मिल्छ। यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 14,500 रुपिज छ होइन। सो इफ यु फिल अब तपाईँले चारैवटा कम्पोनेन्ट पनि चेक गर्न मिल्यो, लिसनिङ रिडिङ राइटिङ स्पिकिङको नि चेक गर्न मिल्यो, अर एउटा मात्र कम्पोनेन्टको पनि गर्न मिल्यो, यो कम्प्युटरमा होस् अर पेपरमा होस् होइन। तपाईँले जुनसुकै एक्जाम दिनु हुँदाखेरि पनि यो अप्सन चाहिँ दुवै टेस्ट टाइपमा चाहिँ अभाइलेबल छ, टेस्ट फर्मेटमा चाहिँ। Okay, so Deepika Tulajan, can you please? We have another question. Can you please share some tips on how to excel our reading test? Okay, reading tests. Okay, so most of the students find like reading चाहिँ गाह्रो भनेर नै होइन, इभन मलाई नि गाह्रो लाग्छ, इभन अब गरिरहेको हो तै पनि अब दे आर सो मेनी डिस्ट्र्याक्टर्स यु क्यान फाइन्ड होइन वेन यु डु रिडिङ टेस्टहरू। अब स्किमिङ स्क्यानिङ सुन्दाखेरि चाहिँ सजिलो लाग्छ, स्किमिङ स्क्यानिङ त गर्ने हो नि भन्ने कुराहरू हुन्छ है। तर अब रिडिङमा चाहिँ अब इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिस। तपाईँले रिडिङ गर्दाखेरि जस्तै पर्टिकुलर भनौँ न तपाईँको अब 1500देखि 2000सम्म वर्ड भएको प्याराग्राफ हुन्छ है, त्यो सबै 1 to 1 लाइन गर्न थाल्नुभयो भने त अभियसली द्याट इज नट पोसिबल फर यु राइट। सो त्यो लाइक हुन्छ नि, तपाईँले कम्प्लिट गर्न पढ्दै जाँदाखेरि त त्यो कम्प्लिट गर्न त सक्नुहुन्न होइन। सो अब तपाईँले चाहिँ के गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भने लाइक फर्स्ट प्याराग्राफ र लास्ट लाइन्सहरू पढ्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यु विल ह्याभ आइडिया के चाहिँ भन्न खोजेको है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले क्वेसन इन्स्ट्रक्सन पढ्नु पर्यो फर्स्टमा त है। इन्स्ट्रक्सन चाहिँ पढ्नु पर्यो, मेन भनेको इन्स्ट्रक्सन पढ्नु भयो भने बल्ल लाइक ओके यस्तो यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ रहेछ, त्यो अनुसारको आन्सर चाहिँ आई हेभ टु गेट इट इन रिडिङ भन्ने हुन्छ। सो फर्स्ट प्याराग्राफ लास्ट प्याराग्राफ पढेर तपाईँले स्टार्ट गर्नु फर्स्टमा, देन त्यो अनुसारको लाइक फर्स्ट प्याराग्राफमा के को भनेर हाइलाइटिङ भइसकेको हुन्छ अलमोस्ट सबैमा। बट मेक स्योर वेन यु आर डुइङ इट लाइक तपाईँले हाइलाइट गर्नुपर्ने होइन, जस्तै तपाईँले हाइलाइटिङ गर्नुपर्ने लाइक किवर्ड्सहरू चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नु पर्यो, के चाहिँ हो मेन टपिक यो चाहिँ भन्ने कुराहरू है। सो स्किमिङ स्क्यानिङ नै गर्नु मेन हो, किवर्ड इन्स्ट्रक्सन इज मस्ट पढ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसको आन्सर चाहिँ यस्तो हुनसक्छ है भनेर प्रेडिक्सन पनि एउटा चाहिँ गर्नु पर्यो, सो द्याट तपाईँको डिस्ट्र्याक्टरहरू चाहिँ कति हुन्छ, जस्तै एउटा आन्सर माथि चाहिँ तल पनि सेम आन्सर सिमिलर हुनसक्छ नि त। सो मेक स्योर यु फाइन्ड द्याट डिस्ट्र्याक्टर्स एज वेल। अनि अब रिडिङमा चाहिँ तपाईँको क्वेसन कस्तो कस्तो खालको आउँछ भन्ने त्यो कुराहरू पनि लाइक यु हेभ टु नो होइन, बुझ्नु पर्यो कि कस्तो कस्तो खालको क्वेसन आउँछ। अनि तपाईँले त्यसमा चाहिँ मेनली फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अब डिफ्रेन्ट प्याराग्राफ हुन्छ, फर्स्ट प्याराग्राफको चाहिँ अल ओभर त्यो पढेर लास्टमा चाहिँ हेरेर भनौँ न तपाईँले यु हेभ टु गो थ्रु इट। अब मैले भन्दै गरेर हो कि जस्तो लाग्छ, त्यसपछि फेरि त्यो मेन वेन यु कम इन टु अ टेस्ट हल त्यो गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ भन्ने मैले त्यो लाइक धेरैको सुनेको हुन्छु, फेस पनि गरेको छु होइन आफैले पनि। सो इट्स अबाउट प्र्याक्टिस है, प्र्याक्टिस। जुन हाम्रो आइएल्ट्स को तपाईँको जस्तै अब मैले भने कि लाइभ सेसनहरू छ हाम्रो त्यो आइएल्ट्स रेडी प्रिमियममा चाहिँ होइन। सो यु क्यान जस्ट गो थ्रु द्याट टिप्सहरू पोइन्ट्सहरू दिएको छ जुन चाहिँ अब क्लासमा सरहरूले हामीले पढाउनुहुन्छ मजाले होइन। समटाइम अब क्लासमा लिमिटेसन हुन्छ नि त, क्लास टाइम त लाइक 1 घन्टा 2 घन्टा तपाईँको 4 weeks 6 weeksको क्लासेसहरू हुन्छ होइन। सो त्योमा टाइम लिमिटेसन छ। बट वेन यु हेभ द्याट आइएल्ट्स रेडी प्रिमियम होइन, जब तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ है गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको त्यो एक्टिभ भइसकेपछि सिस्टममा तपाईँको पोर्टल एक्टिभ भइसकेपछि तपाईँले एनी टाइम लाइक तपाईँले बिर्सेस जस्तो लाग्यो भने पनि तपाईँले चेक गर्न पाउनु भयो कि त्यो चाहिँ है। सो होप द्याट विल बी बेनिफिसियल फर यू दिपिका। Okay, so we are running out of time, so this will be the last one. Yeah. Mr. Paudilji, he again asked, is there a limit to number of times I can retake the IELTS 1 skill test? Okay, it's a 60 days. You know, 1 skill test in a say 60 days भित्र चाहिँ दिइसक्नु पर्यो। त्यसपछि एक्सिट भयो, सरी एक्सिट भयो 60 days उसले दियो 60 days भित्र, फेरि डिजायर्ड स्कोर आएन
होइन आएन भने इन केस 60 days क्रस भइसक्यो उसले मल्टिपल टाइम्स दिन पाउँदैन एकचोटि वान स्किल रिटेक भनेको एकचोटिको लागि मात्र दिन पायो कि एउटा कम्पोनेन्टमा यु क्यानट रिपिट द्याट होइन अनि अब तपाईँको मलाई अस्ति आएको क्वेसनहरू आइ एम नट स्योर है इज द्याट वाज द्याट अ लास्ट क्वेसन अश्मी Not exactly. We have one more question from Suman Khadka. सो म अस्ति हामीलाई यो प्रायर आएको क्वेसन थियो नि क्युएनए अस्ति लास्ट तपाईँले इमेलमा पठाउनु भएको हजुर इमेलमा क्वेसन पठाउनु भएको म चाहिँ त्यो सरलाई एकचोटि भनिदिइहाल्छु है लाइक यसमा चाहिँ वान स्किल रिटेकको जुन पेपरमा भनेर जुन मेरो स्लाइड्स आइम नट स्योर स्लाइड देखेको छ र मेरो स्लाइड्स आएको छ र त्यसमा यसमा आई नो यो त ब्ल्याङ्क देखाइरहेछ ओके सो मलाई लास्ट टाइम आएको क्वेसनहरू चाहिँ म तपाईँलाई सर भनिदिइहाल्छु है अनि त्यो अनुसार के क्वेसन थियो डज द ब्रिटिस काउन्सिल हेभ प्लान्स टु एक्सटेन्ड वान स्किल रिटेक फर द पेपर बेस्ड एक्जाम भनेको थियो राइट सो इन फ्युचर इट विल कम सुन राइट इन फ्युचर आउँछ सो केही टाइम चाहिँ लाग्छ पेपरमा वान स्किल रिटेक आउन चाहिँ अनि हाउ मेनी टाइम ओएसआर्स क्यान बी टेकन बाई टेस्ट टेकर वान टाइम फर इनिसियल टेस्ट रेजिस्टर्ड है त्यसपछि आएर वाट आर वी सपोज टु डु इफ आवर हेडफोन स्टप्स वर्किङ इन मिडल अफ एक्जाम हुन्छ नि क्वेरी त छ होला बिचमा हेडफोन्सहरू दिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा फर्स्ट अफ अल यु सुड नट प्यानिक प्यानिक गर्नु भएन यदि त्यस्तो हुन बित्तिकै चाहिँ मेक स्योर यु इन्फर्म द इन्भिजिलेटर सुपरभाइजर्सहरू है हाम्रो अडियन्स प्लिज मेक नोट अफ द्याट कि तपाईँ प्यानिक गर्नु भएन त्यहाँ जो हुनुहुन्छ अगाडि उहाँलाई चाहिँ मेरो यस्तो भयो भनेर भन्नु पर्यो त्यो मेन डब्लुएलआर चाहिँ जस्तै राइटिङ लिसनिङ रिडिङ टेस्ट होस् अर स्पिकिङ दिँदाखेरिको होस् यु सुड नट प्यानिक त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि त्यहाँ भन्नु भएपछि उहाँहरूले एक्सचेन्ज त गरिदिनुहुन्छ बट यु फिल लाइक तपाईँले क्वेसनहरू मिस गर्नुभयो अरू केही छ भने लाइक वी गिभ यु एन अल्टरनेटिभ फर रिटेस्ट है तर यु हेभ टु रिपोर्ट अन द्याट पर्टिकुलर टाइम है अब तपाईँले म चाहिँ रिजल्ट आएपछि मात्र म चाहिँ फेरि कम्प्लेन गर्छु गर्ने नगर्ने भन्ने सोचेर गर्छु भन्न चाहिँ मिलेन ओके सो मेक स्योर वन्स यु हेभ द प्रब्लम इन्फर्म इमिडिएटली and we had other question as do we have bathroom breaks during the WLR test भनेको छ है लिसनिङ टेस्टमा र अनाउन्समेन्ट गरेको टाइममा अनि लास्ट 10 मिनट्समा जब तपाईँको क्वेसन पेपर्सहरू काउन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ वासरुम ब्रेक्स चाहिँ जान पाइँदैन अरू बेला चाहिँ यु क्यान गो जस्तै राइटिङमा रिडिङमा यु क्यान गो बट त्यसको लागि तपाईँ टोइलेट जानुभयो भनेर तपाईँलाई एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ हामी दिँदैनौँ यो तपाईँको कम्प्युटर पेपर दुवैमा एप्लिकेबल जस्तै कम्प्युटरमा तपाईँको त पेपर त कलेक्ट गर्नु त परेन बट लास्ट 10 मिनट्समा चाहिँ जे होस् तपाईँको अब त्यहाँ क्लोजिङहरू तपाईँहरूको सकिसकेपछि गर्ने हुन्छ नि त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोसिजर्स हुन्छ नि त सो त्यो कम्प्लिट 10 मिनट्सकोमा चाहिँ जान मिलेन कि राइट अनि त्यसपछि क्यान यु इलाबोरेट अन प्रोभिजन फर अन्डर एज भन्नुभएको छ है अब कस्तो खालको भन्ने कुन कन्टेक्स्टमा कस्तो खालको प्रोभिजन भन्ने कुरा हो अब इफ रेजिस्ट्रेसनको कम्पेरिजन इफ रेजिस्ट्रेसनको कन्टेक्स्टमा हो भने चाहिँ हजुरहरूले रेजिस्टर गर्नुहुँदा जस्तो आश्मीजी हजुरहरूले रेजिस्टर गर्नुहुँदा अभियसली गार्डियनको अकाउन्ट थ्रु गर्नुपर्छ नि त होइन सो त्यो केसमा हो भने गार्जियन्सको अकाउन्ट क्रिएट गरेर बल्ल अन्डर एज भनेपछि अन्डर 18 बुझ्छ हामी होइन सो त्यो कुरामा चाहिँ हो कि अर प्यारेन्ट्सको कन्सेन्ट जस्तै उहाँहरूलाई लिन आउने छोड्न आउने त्यो रिलेटेड कन्सेन्टमा हो कि भन्ने बुझ्नु पर्यो है अनि अन्डर एजमा चाहिँ माइनर भनेर जसलाई हामी भन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी ल्यान्डयार्ड दिन्छौँ येल्लोवाला ल्यान्डयार्ड माला जस्तो खालको सो द्याट हामीलाई थाहा होस् कि उहाँहरू अन्डर एज रहेछ अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई असिस्ट गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो होस् भन्ने कुरामा चाहिँ है त्यो प्रोभिजनहरू त्यो अझै पनि हामीले लानुपर्छ है के छ यस्तो छ त्यो म्यान्डेटरी छैन तपाईँको जस्तै त्यो सिस्टम हुन्छ नि तपाईँको जब तपाईँले रेजिस्टर गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर त्यहाँ नै अप्सन आउँछ कि डु यु वान्ट यर चाइल्ड टु लिभ द प्रिमाइसेस के भनेर आउँछ कि सो त्यसमा टिक गर्नुभयो भने द्याट विल बी फाइन है अनि इज द डिफरेन्स बिट्विन भिडियो कल स्पिकिङ टेस्ट एन्ड इन पर्सन स्पिकिङ टेस्ट भनेको छ होइन सो भिडियो कल र इन पर्सन स्पिकिङमा जस्तो डिफरेन्स इज
इन पर्सन गर्दाखेरि एक्जामिनर हुन्छ, भिडियो कल गर्दाखेरि अगाडि एक्जामिनर हुँदैन है। स्पिकिङ रुममा हुँदैन, जस्तै तपाईँ फेस टु फेस गर्दा पनि ब्रिज काउन्सिल आउनु पर्यो, इन भिडियो कल गर्दा पनि ब्रिज काउन्सिल आउनु पर्यो। इट्स जस्ट द म्याटर एक्जामिनर चाहिँ अगाडि हुने नहुने भन्ने कुरा हो। टेक्निकल सपोर्टको लागि चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू हुन्छ त्यता। हाम्रो स्टाफहरू भएपछि चाहिँ दे क्यान जस्ट गो देयर, डु द रेजिस्ट्रेसन फर्मालिटिज होइन, रेजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भएपछि दे विल टेक इनसाइड। आफ्टर चेकिङ हेडफोन्स एभ्रिथिङ इज फाइन, देन ओन्ली वी स्टार्ट टेस्ट। बिचमा Sorry? इन्टरप्ट भइहाल्यो, बिचमा कहिलेकाहीँ टेक्निकल एरर भइ नै हाल्छ होइन, त्यस्तो केसमा हजुर, चाहिँ राइट। के? त्यस्तो केसमा तपाईँको त्यस्तो भयो भने चाहिँ इमिडिएटली अब तपाईँ बाहिर आइहाल्नुहुन्छ त्यो हुनु बित्तिकै होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ दे विल गिभ यु, हामी चाहिँ इन्फर्म गर्छ एक्जामिनरलाई यस्तो भयो भनेर, अनि दे विल गो फर रिटेस्ट है। रिटेस्ट गर्न पनि सक्यो। सो मेक स्योर एनी वान है जो पनि अहिले आज यहाँ पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ के भन्न सजेस्ट गर्न चाहन्छु, इफ देयर इज एनी इस्यु मेक स्योर टु इन्फर्म अन द जुन डेटमा प्रब्लम भयो त्यही डेटमा टाइममा भन्नु पर्यो कि। जस्तै अब तपाईँले मेरो स्पिकिङकोमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम भयो भनेर एक्जाम रिजल्ट आइसकेपछि तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ द्याट विल नट बी भ्यालिड है। सो मेक स्योर यो जुन डेटमा प्रब्लम भयो त्यही डेटमा नै तपाईँले चाहिँ यु हेभ टु मेक स्योर कि you report the incident, and that particular time we have evidence as well हैन। अब रिजल्ट आइसकेपछिको एभिडेन्स त हामीसँग हुँदैन अभियसली पनि। सो मेक स्योर त्यो पर्टिकुलर टाइम भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले के अल्टरनेटिभ गर्न सक्छौँ भनेर पनि भन्न मिल्छ है। अनि वाट अदर क्वेसन आई ह्याड वाज क्यान वी रिक्वेस्ट फर रिभ्यालुएसन अफ स्कोर्स भनेको छ, which I explained अघि इन्क्वायरी अन रिजल्ट भनेर गरेका थियौँ। इफ यु आर नट सेटिस्फाइड विथ द स्कोर यु क्यान रिचेक your स्कोर्स। यसमा चाहिँ रिचेक रिजल्ट मात्र रिचेक गर्ने, नट वान स्किल रिटेक, दिस इज अ रिचेकिङ अफ your स्कोर। इफ यु आर नट सेटिस्फाइड विथ द स्कोर यु क्यान आस्क फर रिचेकिङ, बट द्याट हेज अ पर्टिकुलर लाइक फी एज अ 14,500। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले सिस्टम थ्रु नै रिक्वेस्टहरू सबै गर्न मिल्छ त्यो पनि। अनि त्यसपछि आएर विच पार्ट अफ टेस्ट डु आई टेक फर्स्ट भनेर छ सिक्वेन्सको कुरामा है। जस्तै यो पनि आइरहने क्वेसन हो यो। सिक्वेन्सको केसमा चाहिँ जस्तै कम्प्युटरमा तपाईँ एक्जाम दिनुहुन्छ भने तपाईँको लिसनिङ रिडिङ र राइटिङ हुन्छ है। लिसनिङ रिडिङ राइटिङ हुन्छ, अनि स्पिकिङ चाहिँ बिफोर अर आफ्टर द टेस्ट अन सेम डेट है। एउटै डेटमा हुन्छ तर अगाडि पछाडि हुन्छ है। अनि वेराज एउटा भनिहाल्छु ल म, सरी फर इन्टरप्टिङ है। यो जुन हाम्रो भिडियो कल जुन भन्नुभयो नि रुबिनाजी, जस्तो भिडियो कलको लागि उसलाई एसएमएस अर इमेल आयो भने त्यो चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन पछि स्टुडेन्टले? अब यस्तो हो, अब एकचोटि भइसकेपछि वी डोन्ट युजली चेन्ज इट होइन। अब त्यस्तै केही प्रब्लम छ भने चाहिँ के प्रब्लम हो भनेर कन्फर्म गरिसकेपछि बल्ल चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर युजली वान्स इट इज कन्फर्म वी क्यान नट होइन चेन्ज इट। अब तपाईँको अब किनकि अब हाम्रो त त्यो स्केड्युल्ड हुन्छ नि त स्टुडेन्टहरूको, त्यही अनुसार हाम्रो एक्जामिनर कन्फर्मेसन गरेको हुन्छ। जस्तै यो स्टुडेन्टको लागि यो एक्जामिनर भनेर त्यो सिस्टमले नै तपाईँको गरिदिएको हुन्छ कि, अनि त्यही अनुसार एक्जामिनरलाई पनि यो स्टुडेन्ट चाहिँ तपाईँको हो भनेर जान्छ होइन। अनि त्यो जान्दाखेरि अब हामीले त्यो चेन्ज गर्नु बित्तिकै त्यहाँनिर टाइमहरूको डिफ्रेन्सेस, तपाईँको त्यो स्टुडेन्टको अब डिफ्रेन्ट अपरेसनल कुरा हुन्छ नि त, त्यसले म्याटर गर्छ कि है। अब तपाईँले अब चेन्ज हुन्छ पर टाइमिङ अस्ति 1-2जनाको चाहिँ हाम्रो चेन्ज पनि गर्नु परेको थियो बिकज जस्तै टेक्निकल इस्यु भएर होइन, हाम्रो अपरेसनल इस्यु भएर चाहिँ वी ह्याभ टु चेन्ज इट। बट फर टाइमिङ अब चेन्जको रिक्वेस्टहरू चाहिँ हामीले त्यति इन्टरटेन चाहिँ गरेको चाहिँ छैन अहिले है। अनि पेपर कन्टिन्युङ विथ द सिक्वेन्स, तपाईँको पेपर टेस्टमा चाहिँ राइटिङ, लिसनिङ र रिडिङ हुन्छ। स्पिकिङ चाहिँ बिफोर अर आफ्टर द मेन टेस्ट हुन्छ है। डिफ्रेन्ट टेस्ट डेट हुन्छ तपाईँको। कम्प्युटरमा मात्र एकै दिनमा सबै भ्याउनुहुन्छ तपाईँहरूको है। अनि इज देयर एनी चान्स अफ रिपिटेसन अफ प्रिभियस क्वेसन भन्नुभएको छ है। प्रिभियस क्वेसन अब त्यो त कन्फिडेन्सियल हो होइन, पहिलाको आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ होइन। अनि अब हामीले एक्ज्याक्टली कन्फर्म पनि गर्न चाहिँ मिल्दैन तपाईँको प्रिभियस क्वेसन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा। त्यो क्याम्ब्रिजबाट सबै प्याक्ड भएर आउँछ, हामीले पनि इभन क्वेसनहरू हेर्न मिल्दैन
किनकि तपाईँको सिल प्याक हुन्छ त्यो तपाईँले इफ यु आर गिभिङ पेपरको टेस्ट तपाईँले दिन लाग्नु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि याद गर्नु होइन तपाईँहरू डेस्कमा बसिसकेपछि बल्ल त्यो क्वेसन पेपरहरू हामी निकाल्छौँ कि है त्यो खोलेर त्यहाँ हामीले त्यही नै खोलेर बल्ल डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो कि स्टुडेन्टलाई अफिसमा खोलेर हामीले क्वेसन पढेर पठाइने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है अनि अर्को क्वेसन के थियो हाउ कम्प्युटर इज डिफरेन्ट भन्ने कुरा छ त्यो पेपर पेन्सिल टेस्ट भनेको चाहिँ अघि भनिहालेँ टाइपिङको मात्र डिफरेन्स हो लिसनिङमा यु डु नट गेट एक्स्ट्रा टाइम फर ट्रान्सफर गर्नलाई एक्स्ट्रा टाइम हुँदैन 10 मिनट्स जुन पेपरमा हुन्छ कम्प्युटरमा चाहिँ हुँदैन कम्प्युटरमा चाहिँ हाइलाइट गर्ने अप्सन वर्ड काउन्टको अप्सन्सहरू भयो कपी पेस्ट गर्ने अप्सन्सहरू हुन्छ राइट अघि नै भनिराख्नु भएको छ पेपरमा चाहिँ हाउ टु काउन्ट वर्ड्स भन्ने कुरा थियो रो कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले गरिरहेको छौँ होइन यसमा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु वर्क जसले गर्दा तपाईँको टाइम सेभ पनि हुन्छ है अरू क्वेसन चाहिँ के थियो अर्को एउटा स्पेलिङ करेक्सन हुन्छ कि हुँदैन कम्प्युटर टेस्टमा भन्ने पनि थियो सो विल द स्पेलिङ टेस्ट है सो इट डजन्ट है तपाईँको कम्प्युटर टेस्टमा तपाईँले राइटिङ जब गर्नुहुन्छ स्पेलिङ चेक हुँदैन इरर चाहिँ तपाईँको जस्तै तपाईँले के लेख्न खोजिराख्नु छ त्यो रङ भयो भने तपाईँको त्यो अटो करेक्ट चाहिँ हुँदैन है इनकेस अटो करेक्ट हुने भएको भए त इङ्ग्लिस एक्जाम दिएको कुनै हुनै भएन नि त कुनै तपाईँले दिएको कुनै पनि मिनिङै भएन नि त त्यो भयो भने त एभ्री वान विल गो जसको नि राइटिङमा स्पेलिङ विक छ उहाँहरूले त दे विल बी डुइङ कम्प्युटर अप्ट गर्ने भयो नि त उहाँहरूले सो स्पेलिङ चेक चाहिँ हुँदैन राइट अनि अर्को क्वेसन थियो वाट विल ह्यापन इफ स्पिकिङ एक्जामिनर फ्रिक्वेन्टली किप अन इन्टरप्टिङ अघि मैले भने एक्जामिनरहरूले चाहिँ बिचमा इन्टरप्ट गर्दैन अन्टिल एन्ड अनलेस टाइम इज रनिङ आउट है त्यो भयो अनि उहाँहरू पनि दे आर अल्सो मोनिटर्ड वेदर he or she is doing his job well or not हैन जस्तो अघि मैले भने जस्तो मैले तपाईको क्वेशन चेक गरेँ मैले चेक गरेको अरूले पनि चेक गर्नुहुन्छ के अब यो भनेको अपरेसनल तपाईको डिफरेन्ट लेभल अफ चेकिङ हुन्छ सो इफ यु आर गिभिङ अ स्पिकिङ टेस्ट डु नट मिन दैट कि तपाईको टाइम के रे बिग्रेर तपाईलाई नेक्स्ट क्वेशन गएको छ हैन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो Okay, so this will be the last one. This which you said we have to continue the session, Ruminaji. Yeah. Khatka, who says, how far is it required to follow the format basically in writing section? फर्मेट वाइज यसमा चाहिँ अब हाम्रो फेसिलिटेटर्स जो इन्स्ट्रक्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँलाई कसरी सिकाउनु भएको छ है फर्मेट जस्तै तपाईँको राइटिङमा जस्तै लाइक प्याराफ्रेजिङ गर्ने कुराहरू भयो इन्ट्रोडक्सन हुने भयो तपाईँको त्यो स्टेटमेन्टहरू ओपनिङ स्टेटमेन्ट्सहरू लेख्नु पर्ने भन्ने कुराहरू छ सो तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ बेसिक स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो गर्नुपर्छ बडी पार्ट कन्क्लुजन पार्ट लेख्नुपर्ने नलेख्नुपर्ने भने त्यो बेसिक स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो गर्नु पर्यो तर अब म्यान्डेटरी नै यसरी नै भनेर सबैले लेख्छ भन्ने पनि छैन तर इट म्याटर्स कि हाउ यु आर डुइङ हाउ भनौँ न हाउ यु आर राइटिङ ए आन्सर आर यु गोइङ एज पर द क्राइटेरिया अफ राइटिङ अर नट भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ Okay. So that was it. I appreciate your presentation and question answer round, Rubinaji. But before we proceed, allow me to quickly remind you about our test preparation services. Immediately after the say, we are having new classes. We will be offering a new IELTS, PTE, TOEFL, SAT classes. For those who are interested, the course of action runs for 1.5 months. From Sunday to Thursday, regular lessons will last, which will last for 1 hour each day. Mock exams will be administered, and we are giving 50% discounts to all our new students. And just in case if you forgot, our participants will also get 50% off voucher on 20% off voucher on IELTS State Book, whose winner will be announced through lucky draw. I want to thank Rubina ji and British Council once more for the interesting session and clearing out all our doubts. It's now time to say goodbye, Rubina ji. Thank you so much for your presence. Oh, thank you so much for inviting me, Ashmi ji, once again, and thank you for the wonderful questions. Like inviting me, having the queries and all. Like hope we meet again. And if you have any queries regarding this from our participants, please you can write to us. We'll be there to answer it.
Right. Thank you so much, everyone, and happy Dasai to everyone. Enjoy your fullest and stay safe. Thank you, Rubina Uh, ji. Okay, so with that, thanks to everyone for your valuable time. If you, thank you for all the questions. The meeting is recorded, so if you have just missed out the session, you can watch it whenever you want. Thus, before I conclude the session, let me give you a brief rundown of our new course offering. We do provide IELTS, PT, TOEFL, and SAT lessons along with comprehensive counseling. We are offering a 50% discount on our test preparation classes. The offers start from 15th of October and is valid until the 19th of November. If you would like to visit our office in Kathmandu, it is located in Sunrise Peace Park at Chakal Didi Bazaar. We are situated at Pokhara Trade Mall, Chiple Dhunga, and the Chitwan Lions Park, Lions Chowk. Nepal's Bank Building ground floor, respectively, in Chitwan. And winner for 20% off voucher will be announced later through Facebook. And there is a question from Asia who says it is not fair for the student who have already booked IELTS exam date waiting to attend the exam, but not eligible for this lucky draw of this certain percent off in IELTS. Asia ji, कस्तो हुन्छ भने since we have already done payment to the British Council, हामीले पेमेन्ट फिर्ता माग्नु मिल्दैन नि त. सो त्यो त्यो फिर्ता माग्न नमिल्ने भएको भएर चाहिँ तपाईँहरू एलिजिबल नहुनु भएको हो. डोन्ट वरी, यस्तो खालको स्किम्स तपाईँहरूको लागि अरूहरू पनि आउँछ. डिफ्रेन्ट गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू हामी दिइ नै हाल्छौँ होइन. तपाईँले हाम्रो प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नु भएको छ भने पनि त्यसमा हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्किम्स राखि नै रहेको हुन्छौँ. यो भएन भने अर्को त पक्कै नै हुन्छ. जस्ट बी होपफुल है. सो thank you all once again. Hence, for today, it's time to sign off. Thank you so much for watching.